Zuerst ein ganz herzlichen Dank an die Organisatorin. Und ich danke Sie zuerst, dass Sie mir erlauben, als Einziger auf Englisch vorzutragen. Eigentlich bin ich sehr scharf, Deutsch zu reden. Es ist der einzige Tag, den ich hier verbringen darf. Aber ich habe schon einen geschliffenen Text auf Englisch und es wird euch, denke ich, verständlicher, wenn ich einfach auf Englisch vorlese. Danach können wir die offenbleibenden Fragen auf irgendwelche Sprache oder Unsprache oder Gegensprache oder auch ohne Sprache diskutieren. Und danke, dass Sie mich mit einbezogen haben in diesem äußerst umfangreichen und vielfältigen Forschungsprojekt und Tagung. Es gibt viele Verschachtelungen von Projekten und Titeln. Es war sogar zuerst ein bisschen verwirrend. Und ich sah den Titel Episteme in Bewegung, Wissenstransfer von der alten Welt bis in die frühe Neuzeit. Und ich dachte, eine geschichtliche Betrachtung wäre angebracht, um die Vormoderne hervorzuheben. Ich hatte vor, über Apophasis und die Achsenzeit, transzendente Ursprünge kritischen Bewusstseins vorzutragen. Denn paradoxerweise eine erwartete Art Moderne fängt schon in der fernen Antike an. Die Vormoderne wird entsprechend verschoben, immer weiter zurück in der Zeit. Reflexivität und Selbstbewusstsein bzw. selbstkritisches Bewusstsein fangen schon in der Achsenzeit, wenigstens 500 vor Christi an. Man muss die Zeiten immer zurücksetzen, um dem Thema gerecht zu werden. Es gibt viele verschiedene Schwellen für die Moderne und dementsprechend für die Vormoderne. Dann sah ich Negation und Wissen zur Kategorie der Negativität in Theologie, Anthropologie und Ästhetik in der Vormoderne. Ich entschied mich, eher einen systematischen Überblick anzubieten. Apophatisches Denken als Paradigma des negativen Wissens. Es gibt hier eine geschichtliche Dimension, aber eingebettet in einem systematischen Argument. Mein Ansatzpunkt ist natürlich apophasis, das heißt Negation auf Griechisch. Insbesondere mein neues Manuskript über Apophasis, The Apophatic Turn in Critical Thinking and the Universality of What is Not. Ich werde versuchen, das im Umriss einführend darzustellen. Gut, ja, das ist der Inhaltsverzeichnis. Schließlich habe ich verstanden, dass unsere Teilprojekte genauer das Mittelalter in dem philosophischen Bereich und die Frühneuzeit in den romanistischen Bereich betreffen. Dazu will ich erwähnen einige meiner einzelnen Kapitel, insbesondere das dritte behandelt Cusanus als Ausgang der Mittelalter, besonders in Fragen von der Bildlichkeit und Imaginatio. Und das achte definiert die Weltliteratur auf den Leitfaden von Walter Benjamin. Er sieht den Aufbruch der Moderne bei Baudelaire in Paris, aber auch bei dem barocken Trauerspiel. Und sein Konzept der reinen Sprache verwende ich, um eine Idee der reinen und universellen Literatur hervorzurufen. Meine überspannende Idee bezüglich Negativität und Wissen in der Moderne ist, dass die Moderne versucht, Apophasis, das heißt unbeherrschbare Negativität, zu überspringen oder sogar auszulöschen. Apophatisches Denken verstehe ich dann als unter anderem ein Versuch, vormoderne Denkarten nachzuholen und wieder aufzuwerten, sie wieder zu gewinnen für ein technisches, hochrationalisiertes Zeitalter, in dem sie, solche Denkarten, sonst verloren gegangen sind. So viel zur allgemeinen Orientierung und jetzt zum Aufsatz. In the ever more fragmented medley that is multicultural society, with its backlash against globalization, the desperate need for principles of cohesion, for some kind of universal code or credo, has been felt more and more acutely.
The world has fallen prey to aggressive, exclusionary forms of sectarianism and identitarian politics. The consequences are seen in the proliferation of populist nationalisms and geopolitical regionalisms, crippling ethnic and cultural rivalries and antagonisms, and militant religious fundamentalisms. The task of finding a universal frame of reference, or even just some kind of shared ethos in our postmodern predicament, has become daunting. Nonetheless, it is an imperative of the greatest urgency. All attempts to define and delineate the rules of the game through a universal charter of human rights, for example, are at risk of becoming invidious and, in any case, prove implausible. Such attempts are inevitably rejected, at least by some, who suspect them of being means of elevating one ideology and its approach over others. The human need for a universal basis of consensus, together with the proven difficulty of establishing one, opens as a gaping abyss that threatens to engulf in bottomless vanity all of our most well-meaning endeavors to ensure order in society and to regulate peacefully our collective endeavors. Politics and diplomacy are driven into more and more desperate straits. In the face of this pervasive predicament, the book in hand, which is now a manuscript, the book in hand makes a simple and practical proposal. It urges that we relinquish our drive to positively define our universe, or even just the arena of our relations with others, and instead render ourselves responsive without preconceived limits to all, and thereby also to the all that we cannot determine, even though we are surely determined by it as the undelimitable ambit of all our relations. Through this release of our grasp on the reality that we can define, we can paradoxically find ourselves in touch with the sought-for basis of a common reality necessary for pursuing responsibly together with others our ongoing, open-ended, incalculably collective projects. We are enabled thereby to relate to an uncircumscribable whole via negative modalities that nonetheless prove efficacious. In fact, these modalities turn out to be just what we need, beyond our ability to account for why this is so, or to know exactly what we are doing, what we are going to do with them in advance. Integrating an apophatic, literally negative, but in effect eminently positive or affirmative detachment and awareness into our determinedly positive programs can make them open to others in ways that are crucial to their success in generating consensus or just simply acceptance by others, and the will to work together rather than resistance and retrenchment into oppositional camps and stances. This volume brings together several related concerns based on encounters with specific approaches and models for knowing and acting ethically and politically, and places them into the frame of an extension of my project of apophatic thinking. The fate of the humanities in university education, given the latter's increasing specialization, depends, as I perceive it, on reviving the sensibility for knowing our ignorance, for a docta ignorantia. Since Socrates, this awareness of our limits has been essential to the open inquiring mind and spirit that are necessary today to counterbalance the positivistic methods and empirical science and research. Crucial issues include the question of disciplinarity of knowledge at the university, the resistance to pressures of isolating specialization, and particularly the relationship with cognitive science as an approach claiming to radically reposition and even in some versions to supplant traditional humanities knowledge. These areas of concern all present impasses and pitfalls that can be constructively dealt with only by recuperating a different model of knowing that is fundamentally molded not by the positive sciences, but by wisdom traditions based on unknowing knowing or learned ignorance. The dialogue with other, in particular non-Western cultures, invites us to this refocusing of our own history and tradition. Intercultural philosophy and comparative religions and literature